our channel A&L Kitchen. Today I am going to prepare butter chicken. Chicken, curd, ginger garlic, red chilli powder, uppu, garam masala powder, coriander powder, lemon. ఇవన్నీ వేయాలి, బాగా కలుపుకోవాలి. హాఫ్ అన్ అవర్ మ్యారినేట్ చేయాలి. ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేయాలి చికెన్ ఫ్రై చేయడానికి. చికెన్ వేయాలి ఆయిల్లో. బాగా ఫ్రై అయ్యే వరకు కుక్ చేయాలి. కలుపుకోవాలి బాగా. పక్కన ఇంకో బౌల్ పెట్టుకోవాలి. బటర్ యాడ్ చేయాలి. బటర్ అండ్ ఆయిల్, 2 ఆనియన్, చాప్డ్ ఆనియన్, టమాటో చాప్డ్, కాజు, రెడ్ మిర్చి పౌడర్, ఉప్పు, చికెన్ మసాలా పౌడర్, గరం మసాలా పౌడర్, కొరియాండర్ పౌడర్. ఇవన్నీ వేయాలి, బాగా కలుపుకోవాలి. ఆయిల్లో ఫ్రై అయ్యే వరకు జింజర్ గార్లిక్ వేయాలి. యాడ్ వాటర్లో బాగా కుక్ అవ్వాలి అవన్నీ. ఇక్కడ మనకి చికెన్ ఫ్రై అయి ఉంది, ఇంకా అవ్వలేదు. అవి బాగా ఉడికినాక చికెన్ ఫ్రై కావాలి. ఆయిల్లో ఫ్రై అయినాక ఆఫ్ చేయాలి. ఇది గ్రేవీకి మనం రెడీ పెట్టుకుంటున్నాం కదా, అవి వాటర్లో ఉడికిందో లేదో చూడాలి. టమాటో అన్నీ ఇది కూల్ అవ్వాలి. కుక్ అయ్యింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కూల్ చేయాలి. కూల్ అయ్యాక గ్రైండ్ చేయాలి. ఇదిగోండి మన ఇది గ్రైండింగ్ అయిపోయింది, రెడీ అయింది. ఇంకో బౌల్ పెట్టుకొని దాంట్లో ఆయిల్ యాడ్ చేయాలి. ఆయిల్ ఇంకా బే లీఫ్, లవంగం, ఇలాచి, క్యూమిన్, కర్రీ లీవ్ అవన్నీ వేయాలి, బాగా కలుపుకోవాలి. దెన్ బ్యాటర్, మనము పక్కన పెట్టుకున్న బ్యాటర్ వేయాలి. చికెన్ ఫ్రై పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా, అది ఈ గ్రేవీలో వేయాలి. వేయగానే బాగా కలపాలి. లిడ్ పెట్టుకోవాలి. 1 minute అయ్యాక మళ్ళీ మనము క్రీమ్ వేయాలి.
మనకి క్రీమ్ బయట దొరుకుతుంది రెడీమేడ్. ఆ క్రీమ్ దాంట్లో వేయాలి. చూడండి ఎంత బాగా రెడీ అయిపోయిందో కర్రీ. అయిపోయిందా సటి? ఇంకా 1 minute లో వేడి వేడి బటర్ చికెన్ రెడీ.